Aryan, Avigna, Jay. Okay, so all of you has promoted to 10th, okay, without any exam, right? Okay, welcome everyone in the class. Okay, is my voice clear to all of you? Okay, actually, from some days, 3 to 4 days, raining is here, okay. So if any problem comes, voice problem, presentation issue, please write it down here, okay? Okay. So friends, today we are going to start your geography, right? बघा दुपारची व तिकडे जाणार आहे. Someone's mic is open. Who is that? Okay. Okay, fine. So I'm going to share my screen to you. Just tell me whether it is visible or not. Just a minute. Okay, just a minute, friends. Actually, okay, is it visible now? Okay. See, here is the okay your geography book. I hope it is visible to all of you. Yes, Dheeraj is saying yes. Maitreya, Aryan, Dijesh. Okay, it means it is visible. Network is good today. Okay, so let's start, friends. Actually, let's see the indexed very first. Okay, so you will come to know what are different topics that you are going to study in this year. Okay, okay, see here. Here is the index. Okay, what are the contents in this book? So there are almost okay total 9 chapters are here. First is field visit. Okay, it is practical geography. Actually, ये जो फील्ड विजिट का जो चैप्टर है आपका, ओके, सो ये आपको कब करना है? एक्चुअली ड्यू टू कोविड की वजह से और लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से, वी कैनॉट अटेंड द क्लास, वी कैनॉट गो टू द स्कूल, सो वी आर नॉट एबल टू अरेंज फील्ड विजिट टू एनी नियर बाय प्लेस. ओके, किसी भी क्षेत्र को हम जब विजिट करने के लिए जाएंगे, ओके, तो उसका वहां तक जो जो हम सीखेंगे उस फील्ड विजिट में, ओके, so that comes under this field visit, but this is not possible in this corona time, okay, covid 19 pandemic, we cannot do that. So we will just have a overlook of this chapter. After that, next lesson or next chapter is location and extent. What it is, what it means, basically we know there are different continents on earth, okay, oceans are there, sea different, okay,
countries are they are different. So according to that, there is a special location for every country. Okay, and there is a extent how it is extended. What is its height? What is its breadth? Okay, so that comes under the extent. And location means where it is actually located on the earth. So in the second lesson we are going to study about that. Okay, so these are the first lesson is field visit, and second on the location and the extent of any country, any continent, okay, or sea, whatever it may be. So you are going to see it in the first field visit, but field visit is not possible. We will just have a overlook about that. Okay, is my voice clear? Okay. Okay, it is audible to one means it is audible to everyone. If you have an issue, write it down here or just change your network or refresh your network. Okay. So basically, see here, field visit is here. Rahul is going to a field visit with his classmates and school teachers from Naldurg in Osmanabad district to Alibag in Raigad district. The school has engaged special bus. So basically, it is about the visit, about the trip, okay, that you are going to take with your teachers. Okay, so it will be like that. So from day one, you will reach early morning there, and from that, what will you do there? You have to record it. Okay, see here, 6 hours. Likewise, that there is a communication. Okay, see here, sugarcane field is there. What you are going to study or what are you going to visit there? See here, Narmodi, Narmadi. Okay, you can pronounce according to your accent. Waterfall is there. You will visit that. You will study about that. Okay, mud and wood, roads and shops in the city. Okay, vegetation of the semi-arid region. Likewise, that cultivation of pulses, sugarcane field, Uzni Dam. Okay, so there are some trees are there. Okay, so basically, friends, this will be a trip and you will learn a lot of things from that. Okay, so we will see about this later on in some other day. Okay, we will study it in the other day. So see here, there is an exercise for you people like this. See, answer in short. Make a report on your field visit. Whenever you will visit a field, you will go for a trip. Okay, you will have to observe everything over there, and you have to make a report according to that. What you have seen, how you went there. Okay, how reached there. Prepare a questionnaires for field visit to a factory. For example, you are visiting a factory. Okay, now you are going to learn a lot from that factory. You are going to observe a lot from that factory. There will be some workers, management. So you are going to ask some questions to them. So what you have to do, you have to make a list of these questions. What questions you will ask to some person, some workers, or the management who will be there. Okay, next question is, how will you manage the litter during the field visit? What items will you take with you for the field visit? Outline the importance of the field. So basically, this exercise will give you idea that what you have to learn in this exercise. Okay, so do you understand about it? Field visit, we will study it. Okay, later on. Hello, is my voice reaching to you people?
Hello. Okay, Dvijesh, audible. So, do you understand that what you are going to study in field visit? Basically, you are going to visit a field and whatever there, whether it is agriculture, whether it is city, whether it is tourist place. Okay, so you will study about that. Okay, Dvijesh, Naryan, Ruturaj Gaikwad. Who is Ruturaj Gaikwad? Maitreya Taide, Dheeraj Chaudhary. Okay, so let's take the next topic now. That is second lesson. Okay, so shall I start the next topic now? Next lesson, that is location and the extent. Okay, okay, still it is raining here, friends. See, this is your second lesson, but before that, there is a preface. We will just go through it, okay? Friends, since sixth standard, we have been studying geography as a separate subject as a part of course social sciences. Okay, so from the sixth standard, you are studying about the social science. Okay, and from the sixth standard, geography is your separate subject. It means likewise history, there is a geography separate subject. Okay, so you are going studying it from sixth standard. We have been introduced to various concepts, processes, and features related to four spheres of the earth. Okay, so we have studied about the spheres. Okay, there are four spheres. Okay, so we have studied about that up to now. Okay, you have got the idea about that. We have also studied how settlement evolved. Okay, how humans have been using the natural resources of their livelihood. How have they processed the raw resources into more usable items? How these goods are traded in local as well as global market, etc. So basically what we studied how human settlements evolve. जो मानव की वस्ती होती है, ओके, जहाँ वो रहता है, वहाँ बाड़ी बस्ती कैसे विकसित हो जाती है। पहले एक घर था, फिर दो घर, चार घर, उसके बाद आठ दस घर, उसके बाद वो गांव होता है, एक विलेज बन जाता है, likewise that then it grows, then urbanization becomes, likewise that there is the total human settlement. Also we studied how humans have used natural resources, okay, for their livelihood. अपनी उपजीविका के लिए, अपने खाने के लिए, जीने के लिए जो नेचर में जो कुछ अवेलेबल है रिसोर्सेस, वो हमने इस्तेमाल कैसे किए। ओके, हाउ मैन मैनेज्ड इट। और जो रॉ रिसोर्सेस है, जो कच्चे संसाधन है, ओके, उसका उपयोग करके, उसको यूज करके हमने उसके पक्के यूजेबल संसाधन बना दिए। ओके, जैसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए। And also, whenever we make the goods from these raw resources, how we are trading it in the local as well as global market. मतलब हम जो भी प्रोड्यूस करते हैं, हम जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं, whether it is in agriculture, whether it is in a factory, how we sell it in the global market and local market as well as. Moreover, we have been considering the ill effect of indiscriminate and exploitative utilization of resources in our environment. Okay, so what we studied, we have studied how humans, how mankind has managed to use the natural resources for its livelihood. Okay, but if we exploit it, okay, we use it beyond some extent. Okay, we are utilizing it too much.
then there will be exploitation, there will be indiscrimination, okay, with that resources, and there are adverse effect of that. ओके जब भी हम किसी को इस्तेमाल करते हैं रॉ रिसोर्सेस को, अर्थ पे यूटिलाइज करते हैं हम नेचर को, तो क्या होता है, हम हमारे तरफ से एक शोषण हो जाता है। ओके, और उसकी वजह से जो संसाधन हमें लॉन्ग टर्म के लिए हमने रिजर्व रखने हैं, हमको उससे कंजर्व करके रखना है, वो आज ही खत्म हो रहे हैं। ओके, जो आप देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हमारा जो सी है, तो सी में क्या हो रहा है, सी में जो जल है, उसका जो जल स्तर है, पानी का स्तर है, वो ऊपर उठ रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आसपास के जो सिटीज है, पोर्ट्स है, वो डूब रहे हैं। अंटार्कटिका में वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो जो आइस है वो पिघल रहा है, उसकी वजह से सी में बाढ़ आ रही है। लाइकवाइज दैट दिस इज नथिंग बट द इल इफेक्ट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेस. To study geography, we need to develop some skill like observation, classification, differentiation, comparison. Okay, am I audible to everyone? Okay, is their voice clear or breaking? Okay, 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 all right. Okay, so friends, now we are studying the geography. So you must have some skill if you have to understand geography as a subject. ओके, हा जो सब्जेक्ट आहे हे तुम्हाला पूर्णतः माहीत जर करून घ्यायचा असेल. ओके, सो व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इन सच केस, देयर शुड बी सम स्किल इनसाइड यू. आपके अंदर कोई स्किल्स होने चाहिए, जिसका उपयोग करके, ज्याचा उपयोग करून आपण या चॅप्टर मध्ये काय दिलंय, या लेसन मध्ये काय दिलेलं आहे, या बुक मध्ये काय दिलेलं आहे, ते तुम्हाला अंडरस्टँड होईल. बेसिक पहिलं काय आहे, फर्स्ट इज ऑब्झर्वेशन. इट मीन्स wherever you go, you must be able to observe. Okay, your observation skill should be good. ओके, आप जब भी किधर जाते हो, तो वहां का कुछ देखने के बाद आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ क्या हुआ है, यहाँ क्या है, कैसे होता है, कब से हो रहा है. लाइक वाइज दैट ऑल्सो क्लासिफिकेशन. अगर कहाँ आप जाते हो, वहाँ 4 5 6 चीजें आपको दिखती है, तो आप उसे क्लासिफाई किस क्राइटेरिया पे करेंगे, वो आपको आना चाहिए. ओके, डिफरेंशिएशन, सेम इट इज लाइक क्लासिफिकेशन, डिफरेंशिएशन. You should be able to tell difference between two different things. Comparison, you should able to make comparison between different things. Graph, diagrams, and map reading is important. You should be able to do that. Evaluation is important. कोणत्याही गोष्टीचं इव्हॅल्युएशन करणं, गुणवत्ता त्याची तपासणं किंवा ती अनालाइज करणं महत्वाचं आहे. पुढे अनालिसिस दिलंय, कोणत्याही गोष्टीचं विश्लेषण करणं तुम्हाला जमलं पाहिजे. ड्रॉइंग कन्क्लुजन म्हणजेच काय, एखादी गोष्ट तुम्ही ऑब्झर्व केली, एखादी गोष्टीचं तुम्ही अनालिसिस केलं, तर त्यानंतर तुम्हाला एक कन्क्लुजन पर्यंत पोहोचता आलं पाहिजे. ओके, त्यापासून एखादा निष्कर्ष तुम्हाला काढता आला पाहिजे. प्रेझेंटेशन बनवता आलं पाहिजे. आणि क्रिटिकल थिंकिंग. ओके, क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स व्हॉट, you have to see all the aspects of something. You have to study about all the aspects of the that the thing that you are studying with the critical minds. You have to ask questions to yourself. Yes, if this is like that, what will happen, why this is so, why this is not like that, why this is like this. So this is like critical thinking. Okay, so this skill should be inside you, so that this subject will be easy for you. If somebody is interested in geography, okay, visiting some places, looking different type of things in the nature, then you should have these skills. To acquire such a skills, we need to study regions using all the geographical concepts and processes we have learnt till now. Okay, अगर आपके पास ये स्किल कम है, आप प्रोफिशिएंट नहीं है, इसके बारे में आपको कुछ सीखना है, so
आप कहाँ से शिक सकते हैं? आपण हे कसं शिकू शकता? तर we need to study regions using all geographical concepts and processes we have learned till now. आतापर्यंत तुम्ही जिओग्राफी मध्ये ज्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या कन्सेप्ट शिकलात, संकल्पना शिकलात, तर त्या सर्व संकल्पनांचा तुम्हाला उपयोग करायचा आहे. तुम्ही एखाद्या ठिकाणी फील्ड व्हिजिटला जर गेलात, तर तिथे तुम्हाला सगळ्या कन्सेप्ट अप्लाय करून पाहायचे आहेत, की भूगोलातला किंवा जिओग्राफीतला कोणता पार्ट इथे अप्लाय होतो, कोणता पार्ट या ठिकाणी अप्लाय होत नाही. यातून मग कन्क्लुजन काय काढायचं, ओके, निष्कर्ष काय काढायचा, याचं विश्लेषण कसं करायचं, ओके, अँड अचीव द लर्निंग आउटकम्स. थ्रू दिस वी कैन लर्न द एप्लीकेशन ऑफ जियोग्राफिकल नॉलेज. आपका जो ये जियोग्राफी का नॉलेज है आपका, आप इसका इस्तेमाल अपने लाइफ में कैसे कर सकते हैं ये भी आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं. दिस ईयर वी विल स्टडी ऑल दिस विथ रेफरेंस टू 2 कंट्रीज. ओके, तो हम क्या करेंगे, इस साल आपके जो ज्योग्राफी के चैप्टर से डिफरेंट कंसेप्ट से, तो हम वो कैसे समझेंगे? हम क्या करेंगे, इंडिया की कंपैरिजन एक दूसरी कंट्री से करेंगे हर चैप्टर में. ओके, जो हर एक चैप्टर होगा उसमें हम क्या करेंगे, जो कंपैरिजन है इंडिया की, फॉर एग्जांपल इंडिया का अगर लोकेशन हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे, हमारा लोकेशन की कंपैरिजन हम ब्राजील से करेंगे फॉर एग्जांपल. तब आपको पता चलेगा कि इसका इंटरनेशनल में उपयोग कैसा होता है, इस्तेमाल कैसा होता है. ओके, सो दिस ईयर वी विल स्टडी ऑल दिस विथ रेफरेंस टू 2 कंट्रीज. वी विल स्टडी अबाउट 2 कंट्रीज. दिस ईयर यू विल डू द रिव्हिजन ऑफ ऑल द कन्सेप्ट लर्न टिल नाउ. आतापर्यंत आपण ज्या ज्या कन्सेप्ट जिओग्राफी मध्ये बघितलात, तर त्या सर्व प्रकारच्या कन्सेप्ट आपण तुमचे हे जे काही 9 लेसन्स आहे, 9 चॅप्टर्स आहे, तर यामध्ये आपण युटिलाइज करणार आहोत आणि ते बघणार आहोत. इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टँड नॅचरल अँड मॅनमेड इव्हेंट्स. ओके, देर आर सम नॅचरल इव्हेंट्स, देर आर सम मॅनमेड. म्हणजे काही मानवनिर्मित गोष्टी आहेत, मानवनिर्मित घटना आहेत, की ज्या माणसाच्या कर्तृत्वामुळे होतात किंवा माणसाच्या इंटरफिरन्समुळे होतात, आणि काही गोष्टी अशा आहेत की ज्या निसर्गामुळे होतात. ओके, इट इज टोटल डिपेंड्स ऑन द नेचर. बाय अप्लाइंग जिओग्राफिकल कन्सेप्ट्स the characteristics of the region will be understood. Okay, by applying geographical concepts the characteristics of region will be understood. इसका मतलब क्या है, याचा अर्थ काय आहे, जर एखाद्या ठिकाणी तुम्ही व्हिजिटला गेला तर त्या ठिकाणचा जो रिजन आहे, जो प्रदेश आहे, तर त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहे, त्याचं महत्व काय आहे, त्यात भौगोलिक कोणत्या गोष्टी तुम्हाला दिसून आल्यात, तर त्या सर्व गोष्टींचं तुम्हाला कॅरेक्टरिस्टिक्स माहिती होऊन जातील बाय अप्लाइंग geographical concepts that you have learned up to now. Okay, we understand how people in the region have adapted to the region. म्हणजेच काय, तुम्ही जर आपलं जे काय राजस्थानचं वाळवंट आहे त्या ठिकाणी गेला, तर त्या ठिकाणी काय केलंय, एवढं टेम्परेचर असून पाण्याची कमतरता असूनही त्या ठिकाणी लोक राहतात. तर मग तुम्ही हे जिओग्राफिकलचे कन्सेप्ट जेव्हा समजून घ्याल, तर तुमच्या एक गोष्ट तुम्ही लक्षात येईल की त्या लोकांनी त्या ठिकाणी अडॉप्ट कसं करून घेतलंय, स्वतःला त्या ठिकाणी सामावून कसं घेतलंय, त्या वातावरणामध्ये सामील कसं करून घेतलंय. ओके, स्वतःला अडॉप्ट कसं करून घेतलंय त्या वातावरणामध्ये, ह्या पण गोष्टी तुमच्या लक्षात येतील. Problems arising due to over exploitation of resources can be understood. Also, we have studied that man has been using natural resources for its use, for its livelihood, for its uh, greed. माणूस खूप लोभी आहे. ओके, वी नो दॅट मॅनकाइंड इज व्हेरी ग्रीडी. ओके, मग यामुळे काय होतं, माणसाला त्याची हाव सुटते, एखादी गोष्ट निसर्गाकडून त्याने घ्यायला सुरुवात केली की ती गोष्टीचं ते शोषण होईपर्यंत तो थांबत नाही. आत्ताच आपण जे काही पेट्रोल डिझेल यूज करतो, तर ते आपल्याला कुठं मिळतात, पुन्हा दगडी कोळसा झालं, ओके, कोल झालं, we get it from the earth. Now what we are doing, we are utilizing it too much, we are mining it too much, that's why the nature is being exploited and it is going to make harm to mankind one day. Okay, today also we see some effects of such exploitation.
किसी भी रिसोर्स का हम अगर खूब ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उसका शोषण करेंगे, तो उसके एडवर्स इफेक्ट, उसके खराब नतीजे हमें भुगतने ही पड़ेंगे. Okay, looking at current trends, you can understand. Okay, see, problems arising due to overexploitation of resources can be understood. Degradation of environment and measure to be taken against them can be thought about. ओके, अगर हमें तो अब पता चला है कि अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा एक्सप्लोइट करेंगे, तो हमें उसका प्रॉब्लम होना है. ओके, we are going to face some problems because of this. So what measures we have taken? Okay, what take care we are taking about the environment, about the nature? Okay, so that we can save them from the degradation and over exploitation. Okay, am I audible? Hello, is my voice reaching to you people? Okay, are you understanding everything? This is not going to be in the exam, but this is very important for your understanding of this subject. Okay, it is just like an introduction to your geography subject. Okay, right. Okay, you can predict what will happen in the future. Now see, we are using petrol, diesels, that crude oil very much. Now you know that next 60 to 100 years, this petrol and diesel going to be finished. Okay, it is going to be vanish. ते सगळं संपून जाणार आहे, या तुमच्या लक्षात येईल. म्हणजे फ्युचर विषयी तुम्ही प्रेडिक्ट करू शकाल. It will help you face natural and man-made disasters in better way. Okay, so it will also help you to understand that how to tackle with the man-made disasters and the man-made disaster and natural disasters. Okay, so this will be after understanding all the concepts in the geography and the 10th standard lessons. Regional imbalances and the reason for it can be understood, and possible remedies can be suggested. Okay, so there are different regions in the country, different state. Every state has different geographical conditions, geographical situations. Okay, because of they have some problems also. People, there is some abundant amount of water is present. At some places there is no water. Okay, so you will understand all these things. You will find some remedy for this, some to solve this problem. Okay, some measures to taken care of. Okay, so likewise this we are going to study in this year. Okay, see, this is second lesson, location and the extent. म्हणजेच काय, एखाद्या देशाचं लोकेशन, त्याचं स्थळ काय, ठिकाण काय आहे पृथ्वीवर, तो एक्झॅक्टली कुठे लोकेटेड आहे, अँड एक्सटेंट म्हणजेच तो किती पसरलाय. ओके, त्याचा विस्तार किती झालेला आहे. बेसिकली इट विल बी covered under this lesson. So we are going to study two different countries for this purpose. We are comparing India and the Brazil. Okay, we are comparing the location and the extent of these two countries in this lesson, India and the Brazil. So are you ready for this new lesson, lesson number 2, location and the extent? Okay, okay, so let's start now. Few hints and flags of two countries are given below. Using them, identify these two countries. You can easily identify one of them and hope you can easily identify the other two. Now see, here are two flags given. दोन झेंडे दिलेले आहेत तिथे. तर हे झेंडे कोणत्या कंट्रीचे आहे तुम्हाला सांगायचे आहे. ओके,
Okay, so write it down in the chat box. First flag is of which country and second is of which country? Okay, I have already told you about this, India and Brazil. Okay, perfectly right. It is right answer from Anuj. ओके, त्यासाठी त्यांनी तुम्हाला काही क्ल्यू सुद्धा दिले होते. ओके, दे गिव्ह सम क्ल्यू टू यू टू अंडरस्टँड दिस फ्लॅग्स टू आयडेंटिफाय. फर्स्ट वन इज largest populated country in the world. Second largest, obviously it is India. Famous for spices in the world. जगभरात मसाल्यांसाठी प्रसिद्ध आहे आपला देश. Also cricket is a popular sport here. Second is popular for samba dance, known as the coffee port, okay, of the world. Football is very popular. It is Brazil. Okay. So name of the country, Republic of India. Name of the capital of our country, capital of our India is New Delhi. Now we will see location, extent and boundaries of India. इंडिया का जो लोकेशन है वो हम देखेंगे, जो बाउंड्रीज है वो देखेंगे, एक्सटेंट जो है वो देखेंगे. Okay, with the help of this map 2.1, here is the map. Now see, India is located in northern and eastern hemisphere of the earth. Okay, India कहाँ पर लोकेटेड है? इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. तो ये चीजें हमने पढ़ी है आपके पिछले स्टैंडर्ड्स में कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कैसा होता है, कहाँ होता है, और साउदर्न. तो बेसिकली हमारी जो अर्थ है उसका ऊपर का जो हिस्सा हम मानते हैं, आधा हिस्सा, तो उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मानते हैं, और जो नीचे का हिस्सा आहे, खालचा जो बाजूचा आहे, तर त्याला आपण साउदर्न हेमिस्फीयर म्हणतो, साऊथकडील. तर इंडियाचं लोकेशन कुठे आहे? ते आहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आणि ईस्टर्न हेमिस्फीयर. It is located in the southern part of the Asian countries continent. Okay, we know our continent is Asia. It is very big continent in the world, largest continent in the world. Okay, biggest continent in the world, and in that continent also we are at the south of this continent. Okay, we are at the south of this continent. So this is the location. With the help of figure 2.1, find the extent of the mainland India. मेनलैंड इंडिया का जो है हमारा, तो आपको एक्सटेंट फाइंड आउट करना है. यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ इंडिया. फिल द डिग्रीज वैल्यूज इन द डिग्रीज इन द ब्लैंक स्पेसेस. ओके, 0 डिग्री पॉइंट, ओके, डैश डैश डिग्रीज 4 seconds north to dash dash degree 6 second north latitude, and between dash dash degree second east to dash dash degree 25 second east. Indira Point is the southernmost tip of the India. It is located at 6 degree 45 second north parallel. Okay, observe figures. Okay, figure 2.1, identify the countries and water bodies around India and complete the table in your notebook. Okay, now this is the task for you, very first. Okay, direction, see here, neighboring countries, seas, oceans. सो बेसिकली इंडिया के बारे में उन्होंने पूछा है कि इंडिया के ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ में जो नेबरिंग कंट्रीज है वो कौन कौन सी है, आपको बताना है. ओके, इंदिरा पॉइंट इज द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया. And friends, from here you have to find out the location coordinates of the India, north and the east, because it is northern hemisphere and eastern hemisphere.
Okay, India political map is here. Actually, we have to measure all these things. Okay, we will study it further. So, can anybody tell me that which are the countries to the east of India? इंडिया के ईस्ट में भारताच्या ईस्ट साइड कडे पूर्वेकडील साइड मध्ये कोणकोणत्या कंट्रीज आहे चॅट बॉक्स मध्ये राईट डाऊन करा नेबरिंग कंट्रीज इन दी ईस्ट डायरेक्शन ऑफ इंडिया दिस इज द मॅप नाउ आई विल चेक Yes, is my voice clear to all of you? It is reachable, audible, am I audible? Okay. So, can you tell me which are the countries to the east of India? आपने अभी मॅप देखा ना आपला सर्वांना मी मॅप जो दाखवला फ्रॉम दॅट यू हॅव टू टेल दॅट विच आर द कंट्रीज neighboring countries located to the east of India. Shall I show the graph once again? Your comments are reaching very late to me. Okay, nobody's answering. Which are countries to the east of India? Okay, see the map over here now. Again, I am showing. You know na direction, up direction north, down direction south. Right side there is the east direction and left hand side there is the west direction. Okay, so which are countries located to the west of India? Sorry, east of India. Okay, now I am. Okay, Nepal, Myanmar, China, Bangladesh. Okay, basically, yes, Bhutan is also there. But basically, we don't take them as a. We only take Bangladesh and Myanmar. Okay, as the countries to the east. Okay, Bangladesh, Myanmar. Now tell me about the countries which are at the north. Sorry, to the west of India. वेस्ट डायरेक्शन ला कोणकोणत्या कंट्रीज आहे इंडियाच्या नेबरिंग कंट्रीज to the west of India. Yes, it is Pakistan. Perfectly answer, right answer, Prerna. Anuj. Yes, Afghanistan is not considered as to the west actually. Okay. Afghanistan is at the northwest side of the India, we can say, okay, or the northwest side. It is not perfectly west or north, okay. It is northwest. जिस प्रकार ज्याप्रमाणे नॉर्थ ईस्ट जी आहे ओके
नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज मध्ये जसं आसाम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपूर, मिझोराम, ओके, नागालँड अशा प्रकारच्या स्टेट्स येतात. त्याचप्रमाणे भारताच्या नॉर्थ वेस्टला पाकिस्तान, अफगाणिस्तान येतात. ओके. Now tell me which are the countries are the south of India? Countries located at the south of India, neighboring countries. Okay, which is the country at the south of the India? Yes, perfect answer. Sri Lanka is there. Now the north side is remaining. Tell me about the north. Which are the countries at the north of India? Yes, China is there, Bhutan is there, Nepal is there. Okay, so these are the country to the north of India. Yes, yes. Okay, friends. Actually, due to some issue, today's lecture we will conclude over here. Okay, and from the next lecture we will again start the remaining lesson. Okay. It is heavily raining here. Okay, some problem to me. So, what is the work for you? You have to read whole chapter at home. Okay, घरी तुम्हाला जो चॅप्टर आपण हा सेकंड नंबरचा लेसन आहे तो पूर्ण रीड करायचा आहे एकदा. ओके, मग आपण उद्या किंवा नेक्स्ट लेक्चरला तो पुन्हा सर्व तुमच्याकडं मी जसं वन बाय वन एक एक टॉपिक तुमच्याकडून कम्प्लीट करून घेईल. ओके, परंतु तुम्ही जर तो पहिल्यांदा रीड केलेला असेल, यू विल हॅव सम आयडिया अबाउट इट. ओके, की व्हॉट विल बी द नेक्स्ट. तुमच्या एक गोष्ट लक्षात येईल ऍक्च्युअली लेसन मध्ये आहे काय. एकदा ओव्हरलुक करा, एकदा बघा, एकदा रीड करा. Yes, perfect, Anuj. Okay, so now for today it is over. Then goodbye and good night, everyone. You can leave the class. Hello, friends. Maitreya, Dvijesh, Aryan, Avigna, Jai. You can leave the class. Yes, goodbye, goodbye. Bye bye, everyone. केलं लेक्चर बरोबर केलं लेक्चर बरोबर बंटे बंटे
Hello, students, you can leave the class.